أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Indeed, we sent Nuh to his people, saying, Warn your people before there comes to them a painful punishment. He said, O my people, indeed I am to you a clear warner, that ye should worship Allah, fear Him and obey me. Allah will forgive you of your sins and delay you for a specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, will not be delayed, if you only knew. He said, My Lord, indeed I invited my people to truth, night and day. But my invitation increased them not except in flight. And indeed, every time I invited them that you may forgive them, they put their fingers in their ears, covered themselves with their garments, persisted, and were arrogant with great arrogance. Then I invited them publicly. Then I announced to them and, also, confided to them secretly. And said, Ask forgiveness of your Lord. Indeed, He is ever a perpetual forgiver. He will send rain from the sky upon you in continuing showers. And give you increase in wealth and children and provide for you gardens and provide for you rivers. Then do they not reflect upon the Quran, or are their locks upon their hearts?